పర్సనల్ అటెన్షన్. వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్ కంటే పర్సనల్ అటెన్షన్ ఇచ్చే ప్లేస్ ఇంకేముంటుంది? ఐ విల్ గివ్ యూ 3 టాప్ పాయింట్స్. ఎలా? మీకంటూ ఒక డెడికేటెడ్ స్టూడెంట్ అకాడమిక్ మెంటర్ ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ మెంటర్స్ మీ షెడ్యూల్ ని ప్లాన్ చేయడమే కాకుండా మీరు అది ఫాలో అయ్యేలాగా చేస్తారు. మీ క్లాస్ పర్ఫార్మెన్స్, టెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ని మానిటర్ చేస్తూ అవసరమైతే మీకు 1-to-1 క్లాసెస్ ని అరేంజ్ చేస్తారు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా వేదాంతు క్లాస్ రూమ్స్ లో స్టూడెంట్స్ కి స్మార్ట్ క్లిక్కర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ క్లిక్కర్స్ ని మీరు క్లాస్ రూమ్ లో యూజ్ చేసి క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తారు. దాని వల్ల మీ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ మాకు తెలుస్తుంది. మా డౌట్ సాల్వింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. మాస్టర్ టీచర్స్ క్లాస్ రూమ్ లోనే డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తారు. డెడికేటెడ్ డౌట్ సెంటర్ దగ్గరే ఉంటాయి. అండ్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత డౌట్స్ వస్తే get live video connectivity with experts. Personal attention ante Vedantu. So inkenduku alasyam, register now because seats are limited. Hello everyone. I'm really sorry that there was a power shutdown this side. Okay. So morning 4 o'clock power cut ayindi ikkada. Yes. Kani ఇప్పుడు వచ్చింది మాత్రం ఐ థాట్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో ఐ షేర్ ద క్వశ్చన్స్ విత్ యూ. అట్లీస్ట్ ఫాస్ట్గా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఫర్ ద థింగ్ విచ్ హ్యాపెండ్. బట్ యాజ్ ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి లెట్స్ బిగిన్. అండ్ ఆర్ యూ గైస్ రెడీ? షల్ ఐ టెల్ ద క్వశ్చన్స్ అట్లీస్ట్ క్విక్లీ? ఎస్ ఎవ్రీబడి? yes hello good morning everybody. Okay, Sirisha, Bindu, KB Creation, Sai Charita, Ravi Reddy, yes, Akshaya, Shiva Max, Siddharth, Sai Charita, yes, Harish, okay, hello, Sadia. Okay, if it is okay for all of you, at least I thought I'll share the questions. Okay, so let's make it fast. So ikkada cancel, actually class ni cancel cheseddam anukunnanu, but as the content ante questions ready unte, I'll at least share this with you quickly. Let me ask you the questions. Okay. Yes. So these were some of the questions you people wanted me to discuss. Okay, so doubt, Ajay, I think Ajay, are you ready? yes Jagan, last class of me. So Ajay konni doubt adiginadu, plus Angel 123 kuda wanted me to like explain some of the MCQs. Okay, and inka nenu kuda konni MCQs add chesanu from the pre-final papers. So let us begin. First one chudandi, fast ga start cheseddam. The muscles which regulate the movement of food from stomach to duodenum. Okay, so digestive system lo we have the stomach, right? Okay, stomach nunchi duodenum ee place ki. Okay, so here from the stomach to the duodenum oka muscle, there is a muscle which is helping in that. Okay, so which is that muscle? Is it pyloric sphincter? Is it diaphragm? Is it uvula? Or it is epiglottis? Fast ga cheppandi. So Yuvraj is saying it is A. Okay, Sarayukta is saying A and B, both. No. Okay, ready kada Ajay? Yes, Ajay, you wanted me to explain few questions kada. So somehow in the night itself around 12 o'clock the team arranged this class for you people. Okay, Shekhar, hi Shekhar. So this one A, Sandhya A, Navya, good, yes Navya, Divya A, yes everybody, the answer is actually pyloric sphincter. So we have two sphincter in the stomach, right? So one is cardiac sphincter and inkokati vachesi pyloric sphincter. So here answer will be pyloric sphincter. Okay, so stomach nunchi duodenum ki food pass aitundi kada, akkada the muscle which is regulating, which is controlling that flow is pyloric sphincter. Next one chudandi, acid in the stomach aithe andariki vachu kada, very simple question, HCl. So no need of this one. We'll move to the next question. Chudandi kada, everybody, number of spinal nerves in human nervous system. Okay, yes, crazy Nani, good morning. Prashant Kumar, avunu Prashant Kumar. Jagan, hi Jagan. So it is how many pairs of nervous system we have? Come on. Yes, Rishika, correct. That was HCl only.
Navya would have correct, Nana. Veda, it is okay. You are saying the answer for this one, everybody? Ramcharan, what happens if respiratory tract is not moist? See, okay, చూడండి the Nastic ఇది 31 pairs answer. Mana human body lo we have 31 pairs of spinal nerves. Okay, so how many spinal nerves we have? 31 a pair. Okay, yes, చాలా మంది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. B. Okay, it is B only. Yes, Shashu Yadav. Hi, Shashu Yadav. Okay, next one చూడండి, the Nastic movement seen in mimosa plant. Okay, so mimosa pudica plant unda, దాంట్లో Nastic movement, which is the Nastic movement. Okay, so actually ఈ option లో, let me tell you the answer for this, it should be thigmonastic. Thigmotropism కాదు. Okay, either it should be thigmonastic or there should have like another option. ఇది థిగ్మోట్రాపిజం అంటే there are two things పిల్లలు, థిగ్మోట్రాపిజం, థిగ్మోనాస్టిక్. థిగ్మోట్రాపిజం అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఒక ప్లాంట్ లో సమ్ టెండ్రిల్ ఇస్ కాయిలింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఆ టెండ్రిల్ ఇట్లా టచ్ అయ్యి ఒక సపోర్ట్ కి కాయిల్ అవుతుంది కదా, సో దాన్ని థిగ్మోట్రాపిజం అంటారు. కానీ మిమోసా పుడిగా థిగ్మోనాస్టిక్ అన్నమాట. సరే, ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ లో థిగ్మోట్రాపిజం ఓన్లీ యూ కెన్ చూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఫంక్షన్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్ హార్మోన్. థైరాక్సిన్ హార్మోన్ ఫంక్షన్ ఏంటి పిల్లలు? ద మేజర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ థైరాక్సిన్ హార్మోన్ అంటే ఏంటి? యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు రీడ్ ద హార్మోన్ టేబుల్ ప్రాపర్లీ. హార్మోన్ టేబుల్ చదువుకున్నారు కదా అందరూ? ఎస్, శివ యాదవ్, గుడ్ మార్నింగ్. చందు గేమర్స్ 31 pairs. వెరీ గుడ్ చందు. Tanush, very good. Crazy Nani, correct Nana. Sadia is saying the answer for third one. She is saying B, increase heartbeat. Okay, ఇంకా ఎవరు కరెక్ట్ గా చెప్పండి? నవ్య, third one B, ma'am. Okay, 31 pairs. Okay, what happens? 1 minute, Ram Charan. First you tell me this one. Navdeep, మైండ్ మ్యూజిక్ చదవలేవా? నో ప్రాబ్లమ్, అట్లీస్ట్ కొన్ని హార్మోన్స్ గుర్తు ఉంటే బెటర్. ఐ టోల్డ్ యూ నా, ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అండ్ దిస్ వన్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అంటే ఫైటో హార్మోన్స్ ఓన్లీ. ఇంకొక టేబుల్ ఏంటి? దిస్ వన్ యానిమల్ హార్మోన్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ హార్మోన్స్. ఆ రెండు హార్మోన్ టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలు. ఓకే, వైశాలి, ఎస్. Which one answer you're saying for the third one kada everybody? Yes, growth and regular metabolic activities. Very good Abhishek, very good Chandu gamer. And Nikhil, hi Nikhil. Everyone is answering correct. Yes, Rishika, that's correct. So third one vachesi general growth and metabolic activity. Thyroxine, mana thyroid gland lo ikkada trachea దగ్గర thyroid gland ఉంది కదా, ఆ thyroid gland నుంచి which hormone is secreted? Thyroxine hormone. ఆ thyroxine hormone function ఏంటి? It is helping in growth and metabolic activity. ఇక్కడ చూడండి, long projection of nerve cell. ఓకే, సో నర్వ్ సెల్ లో ఒక లాంగ్ ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో దాని చుట్టూ సెల్ బాడీ ఆఫ్ ద నర్వ్ సెల్ హ్యాస్ బ్రాంచెస్. ఆ బ్రాంచెస్ ని మనం ఏమంటాం? డెండ్రైట్స్. అవుట్ ఆఫ్ దోస్ డెండ్రైట్స్ ఒక డెండ్రైట్ ఇట్లా లాంగ్ ప్రొజెక్షన్ ఉంటుంది కదా. సో వాట్ ఈస్ దట్ లాంగ్ ప్రొజెక్షన్ ఇన్ దట్ నర్వ్ సెల్ ఆర్ న్యూరాన్? ఎస్, నిఖిల్, ఇన్ గుడ్ మార్నింగ్ నిఖిల్, గుడ్ మార్నింగ్, వెరీ గుడ్ మార్నింగ్. ఆన్సర్ చెప్పండి నాన్న. Amruta Reddy, male reproductive system important nana. Male reproductive system, female reproductive system, both are important. Diagram very important. Okay, spinal cord, TS of spinal cord diagram kuda important. Ninna konni diagrams list ichchanu kada, ante TS students ki diagrams konni extra diagrams are important ani cheppanu kada, adi okkari chudandi. Saryukta, you are saying C. Yes.
Jagan and Ramcharan and Tanush and Upendra, Chandu, Yuvraj and Switi, yes, Anantrao, Amruta important నాన్న మీ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్. A to Z డాన్స్ వీళ్ళందరూ కరెక్ట్ చెప్పారు ఆన్సర్. కేవీ క్రియేషన్స్, నివాస్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ కవిత, ఓకే, వైశాలి, ఓకే, హన్సిక అండ్ హారిక. సో ఓకే, సౌమ్యశ్రీ బి కాదు నాన్న, ఇట్ ఈస్ సి. ఓకే, లాంగ్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ నర్వ్ సెల్. ఇప్పుడు నర్వ్ సెల్ లో ఒకటి ఇట్లా లాంగ్ గా ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది కదా, సో ఆ లాంగ్ ప్రొజెక్షన్ ని యాక్సాన్ అంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ కాల్డ్ యాజ్ యాక్సాన్. ఇట్లా పక్క లైక్ సరౌండింగ్ లో మొత్తం దేర్ ఆర్ సమ్ branches which are called dendrites, కానీ ఆ లాంగ్ ప్రొజెక్షన్ is axon. చలో, let's move on to the next question. Cluster of air sacs in lungs. ఓకే, సో క్లస్టర్ అంటే ఇట్లా బంచ్ లో ఉండడం. ఓకే, ఇప్పుడు గ్రేప్స్ ఎలా ఉంటుంది, మీరు ఒక్క బంచ్ ఇట్లా గ్రేప్స్ ని లేపినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఇట్లా క్లస్టర్ లాగా ఉంటుంది కదా, చాలా చిన్న 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 ఇట్లా grapes like they are arranged in a cluster. So alage same something similar to that mana lungs lo untundi. What is that cluster of air sacs? Yes, Rohit, my blessings are always with all of you. Okay, so this is our last class of biology for you people, and ee roju meer andaru manchiga rastaru ani హార్ట్ఫుల్లీగా మీకు అందరినీ బ్లెస్ చేస్తున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. మంచిగానే చేస్తారు కూడా, నాకు 100% కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంది. ఓకే, జస్ట్ మార్నింగ్ 4 o'clock నుంచి పవర్ కట్ అయింది నాన్న. ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ అట్లీస్ట్ 20 minutes లో, హాఫ్ అన్ అవర్ లో అని ఐ డిస్కస్ ద క్వశ్చన్ అని స్టార్ట్ చేసేసాను. ఓకే, సాయి శరణ్ axon. ఎస్ సాయి శరణ్, వెరీ గుడ్. శేఖర్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని లిస్ట్ ఇచ్చాను కదా, ప్లీజ్ గో త్రూ దాట్. ఓకే, క్రియేటివ్ జోహా బి alveoli. Yes, everybody, that's the correct answer. Cluster of air sacs in lungs ni alveoli antaru. Okay, yes, Amruta Reddy, all the best Nana, all the best everybody, all the best. God bless you everyone. మంచిగానే చేస్తారు మీరు అందరూ, that confidence I have, don't worry. Okay, మా Chanda Mama, good morning Chanda Mama, come on, you have to tell the answer for the second one. Solution used to identify the presence of oxygen in anaerobic respiration. Okay, so anaerobic respiration లో presence of oxygen, ఇప్పుడు మనం in the east we are adding glucose కదా టు రిమూవ్ ద ఆక్సిజన్. అది రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇంకా ఆక్సిజన్ ఉందా లేదా? హౌ కెన్ వి టెస్ట్ దట్? వి కెన్ టెస్ట్ దట్ యాక్చువల్లీ బై డైజిన్ గ్రీన్ డై. ఎస్, డైజిన్ గ్రీన్ డై కలర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ లేకపోతే? పింక్ టు బ్లూ గా మారుతుందా, బ్లూ టు పింక్ గా మారుతుందా? చెప్పండి. అశ్విని, ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాను కదా నాన్న. Go through all those important differences. Okay, KV creations, TS of spinal cord reflex arc. Yes, adi oka similar same diagram untundi kada, adi meer draw chesukochu. Reflex arc lo itla butterfly shape lo spinal cord diagram untundi kada, same diagram you can draw. KV creations. Okay na? Lime water kaadu nana, మాఫియా గేమర్స్, లైమ్ వాటర్ కాదు. ఓకే, తెలుగు ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ భరత్, సెకండ్ వన్ డైజిన్ గ్రీన్. ఎస్, కెమికల్ యూస్ టు ఐడెంటిఫై ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, డైజిన్ గ్రీన్, అది లైమ్ వాటర్ కాదు. ఓకే, ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ది సెల్, విచ్ ఇస్ ది ఎనర్జీ కరెన్సీ ఆఫ్ ది సెల్? ఎవ్రీబడి, ఆల్ ఆఫ్ యూ నో దిస్ ఆన్సర్ కదా. వెరీ గుడ్, బ్లూ టు పింక్, అందరు బ్లూ టు పింక్ చెప్తున్నారు. ఎస్, మానస్, అభిషేక్, మేఘనా, Rohit Patel, very good. Zakriya, good morning Zakriya. Ram Charan, blue to pink, very good. Ileha, good morning. Chalo, so ikkada ATP idi kuda correct gaane cheptunnaru meer andaru. Creative Zoha, third one. Yes, energy currency of the cell is ATP. What is the energy currency of cell ante? ATP. Mana body lo energy kosam manam we people use ATP only kada. Okay,
Photosynthesis necessary for oxygen important, ma'am? Yes, necessary for oxygen. అవును, all the experiments are important, కానీ మోల్స్ హాఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ మీ అందరికి. ఓకే, సో అది చూడండి ఒకసారి, మోల్స్ హాఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. చెప్పాలంటే ఆల్ ద 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఇప్పుడు స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, మోల్స్ హాఫ్ లైఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అండ్ హైడ్రిలా ప్లాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, ఈ 3 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చలో. సో ఎనర్జీ స్టోర్డ్, వేర్ ఈస్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ సెల్స్? మన సెల్స్ లో ఎనర్జీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇన్ మైటోకాండ్రియా. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. Shekhar, autosome meaning. Shekhar, autosome, allosome. Okay, we have 23 pairs of chromosomes. Kada, ఆ 23 pairs లో 22 pair ఏమో autosome and only 1 pair ఏమో allosome. Allosome అంటే ఏంటి? Sex chromosome. And autosome ante 22 pairs of autosomes. Okay, so allosome, that is helping in deciding the gender of the baby. The baby will be boy or girl. Rest of the characters are decided by autosomes. Okay, next, most poisonous of all waste product of metabolism. So ipudu metabolic products are there kada. Okay, we have many metabolic products like all the nitrogenous waste. ఇప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఏమేమి ఉంటున్నాయి? యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్, అమోనియా, సాల్ట్స్, ఆల్ దీస్ ఆర్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్, మెటబాలిక్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ కదా. సో అమాంగ్ దాట్ విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ పాయిజనస్ అన్నమాట. ఓకే, సో టెల్ మీ, కమ్ ఆన్, యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ద ఆన్సర్ కరెక్ట్లీ. టెల్ దిస్. చెప్పాను కదా శేఖర్, ఆటోజోమ్ అండ్ అలోజోమ్ మీనింగ్. ఓకే, Rabbit, you are back. Come on, Bindu, tell me the answer for this. Most poisonous of all waste products. Prajakta, hi Prajakta. Shyam Sundar, law of dominance. Shyam Sundar, law of dominance ante ipudu suppose in the offspring you will have capital T and small t. Both like allele for tall and allele for short, both are there. బట్ షార్ట్ ఏమో ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వదు కదా, దీన్ని మనం టాలే అంటున్నాం. ఎందుకు టాల్ అంటున్నాం? షార్ట్ కూడా ఉంది కదా అక్కడ, స్మాల్ టీ. అయితే క్యాపిటల్ టీ ఒకటే ఎందుకు ఎక్స్ప్రెస్ అయింది? దాన్నే లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటారు. అంతే, అంటే పేర్ ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్ మధ్యలో క్రాసింగ్ అయినప్పుడు ఓన్లీ ద డామినెంట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఓకే, అండ్ ద రెసెసివ్ వన్ ఈజ్ సప్రెస్డ్. అంటే ఇది డామినెంట్ కదా క్యాపిటల్ టీ, అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్మాల్ టీ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వట్లేదు, అంతే దాని మీనింగ్. అది ఉంది, అది జీనోటైప్ లో, కానీ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వట్లేదు. దాట్ ఈస్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్. ఓకే, బయో అక్యుమిలేషన్. అమృత రెడ్డి, బయో అక్యుమిలేషన్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అక్కడ, చూడండి మీనింగ్ తెలుస్తుంది అప్పుడు. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఉంది. సో క్వినైన్, ఆల్కలాయిడ్ టేబుల్ అందరు చదువుకున్నారా? సో ఒకసారి వీలైతే you please go through that if you have not studied that, endukante adi chaala important. Okay, so quinine. Okay, let me tell the answer for this. It is ammonia. Okay, ammonia is the most poisonous of all the waste products. Among urea, uric acid, ammonia, salts, ammonia is the most poisonous one. Okay, match the following lo chudandi pillalu. Quinine use enti? Medicine for snake bite, antiseptic, anti-malaria, insecticide. So quinine use enti nana? Mitochondria storage house of energy. Avunu. అభిషేక్, మైటోసిస్ మియోసిస్ డిఫరెన్స్ ఒకసారి చదువుకోండి నాన్న. చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ, అది పెద్ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు కూడా డౌట్స్ చాలా ఉన్నాయా నాన్న? ఓకే, అభిషేక్ చాలా సార్లు అడుగుతున్నాడు పాపం. ఇప్పుడు అభిషేక్, మైటోసిస్ మియోసిస్ ఏం లేదు. మైటోసిస్ లో you just write down 2 daughter cells are formed. Meiosis lo 4 daughter cells are formed. Mitosis lo you have 4 phases. PMAT, prophase, metaphase, anaphase, telophase. Meiosis lo you have 2 phases. Meiosis 1, meiosis 2. Okay, malli meiosis 1 lo prophase 1, prophase 2, anaphase 2 atla. Okay, then mitosis ni equational division antaru, meiosis ni reductional division antaru. Okay, అది చదువుకోండి.
and mitosis is happening in the somatic cells, but meiosis is happening in the germ cells or reproductive cells. అట్లా పాయింట్స్ కొన్ని కవర్ చేయండి. ఓకే, ఆప్షన్ డి మ్యాచింగ్ ది ఆప్షన్ డి యా కాదు నాన్న, మంచిగా చూడండి. క్వినైన్ వచ్చేసి యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్, మలేరియా కోసం కదా. రెజర్పిన్ వచ్చేసి స్నేక్ బైట్. ఆల్ రైట్, తర్వాత నికోటిన్ అండ్ నింబిన్ చెప్పండి నాన్న. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో 1 or 2 కూడా మీకు కరెక్ట్ గా తెలిస్తే ఆప్షన్స్ మీరు గెస్ చేయొచ్చు, అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ సపోజ్ నికోటిన్ అండ్ నింబిన్ తెలీదు అన్నమాట, సపోజ్ ఇమాజిన్ చేయండి, అయితే 1 and 2 క్వినైన్ అండ్ రెజర్పిన్ తెలిసినప్పుడు యూ కెన్ గెస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, సో చూద్దాం. 1 షుడ్ బి సి. ఓకే, 1 సి ఇట్ ఈస్ హియర్ చూడండి లాస్ట్ ఆప్షన్ లో. సెకండ్ ఏమో ఏ. ఓకే, సెకండ్ ఇస్ ఏ, కరెక్ట్ ఉంది కదా. సో ఈ రెండు ఆప్షన్ చూసి మీరు ఆన్సర్ ని సిలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దట్స్ ఆల్. చూస్తున్నారా, బికాస్ 1C అండ్ 2A ఎక్కడ లేదు కదా, ఇంకా ఏ ఆప్షన్ లో లేదు, అందుకే ఆప్షన్ డి ఓన్లీ విల్ బి ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, yes, yes, Jagan, very good Jagan, option D correct for match the following. నేహిత్ కూడా కరెక్ట్ చెప్తున్నాడు, వెరీ గుడ్. బిందు కూడా కరెక్ట్. ర్యాబిట్ వేర్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్? మ్యామ్ మైటోసిస్ అండ్ మియోసిస్ డిఫరెన్స్ చెప్పండి. ఎస్, చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వాజోప్రెసిన్ లీడ్స్ టు, మన బాడీలో వాజోప్రెసిన్ డెఫిషియన్సీ ఉంటే అయితే ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది? ఓకే, చెప్పండి ఇది. ఎస్ ర్యాబిట్. మ్యామ్ ప్లీజ్ వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అండ్ సెగ్రిగేషన్. మొహమ్మద్, లా ఆఫ్ డామినెన్స్ ఇందాకే చెప్పాను కదా. లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటే ఓన్లీ ద డామినెంట్ ట్రేట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్, దో ద రెసెసివ్ ట్రేట్ విల్ బి దేర్, కానీ అది ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అంటే గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ అవ్వడం. ఇప్పుడు సపోజ్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఉంది కదా, సెగ్రిగేట్ మీనింగ్ ఏంటి? సెపరేట్ అవ్వడం. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ టీ అండ్ స్మాల్ టీ దే విల్ బి సెపరేటెడ్ డ్యూరింగ్ ఫర్టిలైజేషన్ జరగాల అంటే గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అవ్వాలి. గ్యామెట్ ఫార్మేషన్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ దేర్ కదా, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ టుగెదర్, సో దోస్ అలీల్స్ షుడ్ బి సెపరేటెడ్, దాన్ని లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అంటారు. ఓకే మొహమ్మద్, ఓకేనా? Ulf, that question is irrelevant for your exam now. Okay, Sai Satvik, excessive dilute urination, diabetes insipidus, option B. Very good Satvik, Sai Satvik. Okay, so it is diabetes insipidus. ఒకటే మాట గుర్తుపెట్టండి, వాజోప్రెసిన్ అంటే డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్, ఇన్సులిన్ అంటే డయాబెటిస్ మెలిటస్. ఓకే, సో డయాబెటిస్ మెలిటస్ ఇన్సులిన్, వాసోప్రెసిన్ కేసులో ఏమో డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్. అయితే రెండు ఆప్షన్ చూడండి, ఇక్కడ కూడా డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ ఉంది. అయితే వాసోప్రెసిన్ లో is it excessive dilute urination or concentration urination? It is dilute urination అన్నమాట. ఓకే, సో వాసోప్రెసిన్ వల్ల ఎక్సెసివ్ డైల్యూట్ యూరినేషన్ అవుతుంది, ప్రాబ్లం వచ్చేసి డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, గ్లాండ్ అటాచ్ టు కిడ్నీ. కిడ్నీ పైన ఏ గ్లాండ్ ఉంటుంది నాన్న? అడ్రినలిన్ కదా, ఇది మనందరికీ తెలుసు, ఈజీ క్వశ్చన్. ఓకే, డాల్, ఐలెట్ ఆఫ్ లాంగర్హాన్స్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ప్యాన్క్రియాస్. ఆ క్వశ్చన్ వస్తుంది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. సో ఫ్లో చార్ట్ కవర్ చేసుకోవాలి. ఓవరీస్ నుంచి ద ఓవమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు విచ్ ప్లేస్, దెన్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద యూటరస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గో టు ఓవరీస్, తర్వాత ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ కదా, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ నుంచి ఫైనలీ యూటరస్. ఫర్టిలైజేషన్ అయినా అవ్వకపోయినా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూటరస్. ఎస్, సో కోరియాన్ అండ్ అలంటాయిస్ ప్లాసెంటా, దీస్ ఆల్ ఆర్ నాట్ ది ఆన్సర్. కోరియాన్ అలంటాయిస్ ప్లాసెంటా ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? ద ఎంబ్రియోనిక్ లేయర్స్ అన్నమాట. ఎంబ్రియో లేయర్స్ లో వీ హ్యావ్ దట్ దోస్ నేమ్స్. కానీ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది చెప్పండి అన్న, ఫీటస్ మీన్స్. సో ఫస్ట్ ఏమైతుంది, దేర్ ఇస్ ద జైగోట్ ఫార్మేషన్ బై ఫర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఆ జైగోట్ ఫార్మేషన్ ఇస్ బికమింగ్ ఎంబ్రియో నాన్న. ఓకే, సో ఎంబ్రియో తర్వాత స్టేజ్ వస్తుంది ఫీటస్.
ఓకే సో ఫస్ట్ ఎంబ్రియో అవుతుంది, ఎంబ్రియో తర్వాత ఫీటస్ అవుతుంది, ఫీటస్ తర్వాత లాస్ట్ లో వన్స్ ద చైల్డ్ లైక్ ద ఫీటస్ ఇస్ అవుట్ దాన్ని బేబీ అంటాం. ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద స్టేజెస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఫీటస్ ఏ మంత్ లో, ఓకే ప్రెగ్నెన్సీ పీరియడ్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ లో ఏ మంత్ లో మనం దాన్ని ఫీటస్ అంటున్నాం? ఇస్ ఇట్ 3rd month, 1 month ఆర్ 1 week ఆఫ్ ఎంబ్రియో ఆర్ 2 months లో? ఓకే ఏ టైంలో మనం దాన్ని ఫీటస్ అని పేరుతో చెప్తున్నామంటే 3 months embryo. Very good Jagan, that's the right answer. 3 months only. A. Reshma is saying the answer for 4th one. Okay Reshma, 1 minute. Teeth formula Charan 2123/2123. Sex determination in human already explain చేశాను కదా చరణ్, ఫాస్ట్ గా చూసేయండి నాన్న. నవ్య, ఎస్ నవ్య కరెక్ట్ నాన్న, 3 months ఎంబ్రియో. సో ఫీటస్ అంటే 3 months లో, గెస్టేషన్ పీరియడ్ లో 3 months లో ఎంబ్రియోని ఫీటస్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్పర్మ్? సో స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? స్క్రాటమ్ లో, ఎపిడిడైడమిస్ లో, వాస్ డిఫరెన్స్ లో, లేకపోతే సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్, వేర్ ద స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఎస్ సిద్ధార్థ్, స్పీడ్ గానే కంప్లీట్ చేస్తున్నాను. సో సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ గుర్తుపెట్టండి, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ లో సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్ లో స్పర్మ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, which of the following plant reproduce by root birds అన్నమాట. రూట్ బర్డ్స్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ షుడ్ బి స్వీట్ పొటాటో, అండ్ ఆప్షన్ స్వీట్ పొటాటో ఉండాలి. ఓన్లీ పొటాటో ఆప్షన్ కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ, రాంగ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే సో ఆనియన్ ఏమో బల్బ్, ఎస్ బ్రయోఫైలం ఏమో లీఫ్ తో ప్రొపగేషన్ అవుతుంది. సో స్వీట్ పొటాటో ఓన్లీ పొటాటో అంటే దట్ ఈస్ ద స్టెమ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే సో స్వీట్ పొటాటో ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, iodine can be used for testing the presence of what? సో ఇది అందరికి తెలుసు కదా, అయోడిన్ టెస్ట్ చేయాలంటే స్టార్చ్ టెస్ట్ చేయడానికి అయోడిన్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే దెన్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ థయామిన్ లీడ్స్ టు డిజీజ్ కాల్డ్ డాష్. థయామిన్ డిజీజ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మన బాడీలో అంటే వాట్ ఈస్ ద డిజీజ్, కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి? డెంటల్ ఫార్ములా మ్యామ్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే సెక్స్ డిటర్మినేషన్ పెద్ద ఆన్సర్ నాన్న, ప్లీజ్ యూ గో త్రూ దాట్. ఐలిడ్స్ ఆఫ్ లాంగర్హాన్స్ it is present in pancreas. Doll, it is present in pancreas. Okay. Okay, so all of you are saying the answer as pellagra ne correct. Thiamine mana body lo, sorry pellagra kaadu nana, it should be beriberi. Pellagra chepparu chaala mandi, adi wrong nana. Thiamine deficiency aithe it is leading to beriberi. Okay, which part of plant takes in CO2 from the air during photosynthesis? సో ప్లాంట్ లో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ ఏ పార్ట్ లో అవుతుంది? విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లీఫ్ లోనే అవుతుంది. ఆఫ్ కోర్స్ లీఫ్ లో విచ్ పార్ట్? ఇస్ ఇట్ స్టొమాటా, ఇస్ ఇట్ లామినా, ఇస్ ఇట్ లీఫ్ బేస్, పిటియోల్? సో యాక్చువల్లీ ఇది స్టొమాటా. ఓకే, సో స్టొమాటాలో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్టొమాటా. నెక్స్ట్ చూడండి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ పారాసైట్? ఇక్కడ పారాసైట్ ఈస్ట్ పారాసైటా, స్పైరోగైరా పారాసైటా? నో, లీచ్ ఉందా ఇక్కడ? లీచ్ ఈజ్ వన్ పారాసైట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం, చాలా ఉన్నాయి, 100 bits వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. సో లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ది వాటర్ ఆన్ ఎర్త్ ఫ్రెష్ వాటర్ పర్సంటేజ్ చెప్పండి, ఎవరు చెప్తారు ఫాస్ట్ గా? రాజు phenotypic and genotypic ratio important 3:1 phenotypic ratio for monohybrid, 1:2:1 genotypic ratio for monohybrid. Dihybrid ki ratio enti 9:3:3:1. okay,
అవునవును, బెరీ is the answer, not pellagra. 2.5. Very good, very good. Rabbit, very good, Nana. 2.5%. Pujashri, Navya, good. Then Sanjana, Geeta Reddy, Sahiti, Vamshi, Shashank, Rocky, అందరు కరెక్ట్ చెప్తున్నారు. 2.5% only fresh water. Next, which are considered as lungs of the world. ఇప్పుడు మన ఎన్వైరన్మెంట్ లో లంగ్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ విచ్ ఏరియా అంటే ల్యాండ్, ఫారెస్ట్, సీస్, ఓషన్, ఎయిర్, దేన్ని మనం లంగ్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అండ్ వరల్డ్ అంటున్నాం? ఎస్ జోషి, రేష్మా, నిక్షిత్, హజీరా, జగన్, సాహితి. క్రేజీ క్రాఫ్ట్స్ కూడా కరెక్ట్ చెప్పాడు. అవును. అనుష, ఏ ఫారెస్ట్. వెరీ గుడ్ అనుష. సో ఫారెస్ట్ ఆర్ ది లంగ్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్. చూడండి పిల్లలు, కోల్ అండ్ పెట్రోలియం ఫాసిల్ ఫ్యూయల్, న్యాచురల్ గ్యాస్ కూడా ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ కిందనే కన్సిడర్ అవుతుంది, కానీ వుడ్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్. ఓకే, వుడ్ ఇస్ నాట్ అ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్. నెక్స్ట్, outer membrane of heart outer membrane ని ఏమంటారు? ఇట్ ఈస్ పెరికార్డియం అన్నమాట. నెక్స్ట్ చూడండి, సెకండ్ వన్, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ రైట్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్, అది తెలిస్తే మీకు ఆన్సర్ తెలుస్తుంది. ఓకే, సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వీ హ్యావ్ బైకస్పిడ్, రైట్ సైడ్ లో వీ హ్యావ్ ట్రైకస్పిడ్, రైట్. సో ట్రైకస్పిడ్ వచ్చేసి ఎక్కడ? రైట్ సైడ్ అయితే వాట్ షుడ్ బి ద ఆప్షన్? ఇది చూడండి, సి ఆప్షన్. బైకస్పిడ్ అంటే మిట్రల్ వాల్వ్ కూడా అంటారు, బైకస్పిడ్ వాల్వ్ ని మైట్రల్ వాల్వ్ కూడా అంటారు. కాబట్టి బైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ ఈస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. ఆల్ రైట్, సో ఇది. ఓకే, దెన్ pulmonary valve is at the origin of systemic aorta. Systemic valve will be at pulmonary aorta దగ్గర. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మ్యాచింగ్ సరిగా గుర్తుపెట్టండి. ఇక్కడ ట్రైకస్పిడ్ ఎక్కడ ఉంది నాన్న? మనకి రైట్ సైడ్ లో. బైకస్పిడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? లెఫ్ట్ సైడ్ లో. ఓకే, పల్మనరీ వాల్వ్ సిస్టమిక్ అయోటా దగ్గర, సిస్టమిక్ వాల్వ్ పల్మనరీ అయోటా దగ్గర. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ మెజర్డ్ విత్. బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎలా? స్పిగ్మోమానోమీటర్ తెలుసు కదా. ఐ థింక్ సింపుల్. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఫ్లోయం క్యారీస్ వాటర్ ఫ్రమ్ రూట్స్. సో ఇవన్నీ ఆప్షన్ లో ఒక్కటే మాట గుర్తుపెట్టండి పిల్లలు, ఫాస్ట్ గా చేసేద్దాం. ఫ్లోయం అంటే ఇట్ విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫుడ్, జైలం అంటే ఇట్ విల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాటర్. ఓకే, సో జైలం ఎప్పుడు వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, ఫ్లోయం ఎప్పుడు ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. సో వేర్ టు వేర్ అంట? Xylem transport will be from soil to the leaf or rest of the part. Phloem ఏంటి? ఫుడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది కదా. సో ఫ్లోయం ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కడైతుంది? లీఫ్ లో. సో ఫ్రమ్ లీఫ్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ, అంతే. ఓకే, ఇది చెప్పండి. నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్స్. ఓకే, కొన్ని ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ నుంచి. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ దిస్ ప్రీ ఫైనల్ ఓన్లీ. ఓకే, so Hyderabad question paper, I think this one. So cuscuta, lice, leeches, tapeworms, these all are saprophytes, parasites, autotrophs, symbionts. Edi answer enti? Jagan, yes, correct. Mohammad, correct nana. Shy girl, Swarna, అందరు కరెక్ట్ గానే చెప్తున్నారు. ఉదయ్ లక్ష్మి, క్వశ్చన్ ఈజీ హార్డ్ ఏం కాదు నాన్న. దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ప్రీ ఫైనల్ పేపర్స్. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్స్. సో cuscuta, leech, tapeworm, these all are what? They all are parasites or saprophytes or autotrophs. Uday Lakshmi, it's okay Uday Lakshmi. Yes, mad learner, John Wick, mafia gamers, it is parasites only. Okay, 4 hours కరెక్ట్ గా చూడండి నాన్న. రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్ అండ్ రీకవర్, ఈ 4 R మనకి కరెక్ట్ గా ఉండాలి. ఓకే, హాయ్ సాధ్విక, గుడ్ మార్నింగ్. దేవిలాల్ సార్ ఫ్యాన్. సాధ్విక కదా. రెడ్యూస్, రీయూజ్, రీసైకిల్, రీకవర్ ఆప్షన్ పూజశ్రీ. అవును,
reduce, reuse, recover, recycle option. Next, ఇక్కడ చూడండి, this was the question in your pre-final, right? Epiglottis, windpipe, nasal cavity, larynx. Correct ga match, you should do the match the following. Radium synapse ante the functional point of contact between two neurons. So dendrite and nerve ending of one neuron and dendrite of another neuron madhyalo synapse will be there. శరణ్య సి చెప్తున్నారా అందరూ? ఈ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఓకే, సి ఆర్ ఏ. చూడండి ఇక్కడ ఎపిగ్లాటిస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ విల్ ప్రోహిబిట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇంటూ ట్రాకియా. ఓకే, ఒక మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఉంటుంది నాన్న మీకు. ఓకే, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ కొంచెం టైం టేకింగ్ బట్ క్విక్లీ డూ ఇట్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో ఒకటే ట్రిక్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ నో 1 or 2 ఆప్షన్స్ మీకు ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, so 1 or 2 options correct ga teluste you can do the like find the correct match. Nasal cavity, it will filter air ni filter chestundi. Okay, so chudandi ikkada 1 and 3 correct ga manaki telisipoyindi kada, so we can easily do it. So this one only. Okay, 1 epiglottis, C option. Prohibit entry of food into trachea. What nasal cavity is doing? It is filtering the air. Tarvata windpipe. What is the function of windpipe? Windpipe ikkada it is channel air to lungs. Larynx. What larynx is doing, Nana? It is the voice box. Yes. Charita. Hi Charita. Yes, it is option A only. Tamina. Option A only. Next, student, phenotype means. తొందరగా, దిస్ వాస్ ద ప్రీ ఫైనల్ పేపర్, మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, లెట్స్ మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఫీనోటైప్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టర్స్. ఓకే, అంటే బయట చూడడానికి హౌ ఆర్ ద క్యారెక్టర్స్, దాట్ ఈస్ ఫీనోటైప్. గాట్ ఇట్? దిస్ ఇస్ అ లాంగ్ క్వశ్చన్. పిక్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి సెక్స్ డిటర్మినేషన్, నాట్ మ్యూటేషన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే వేరియేషన్స్, మ్యూటేషన్స్, ఇన్హెరిటెన్స్, దీస్ ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు చార్ల్స్ like Darwin's theory of evolution, but sex determination do not belong to Darwin theory of evolution. Next one, reverse peristalsis is seen in which animals? Cow, buffalo, camel, but not cat. Okay, so camel lo actually pseudo reverse peristalsis untundi, but adi considered as the answer, so it will be cow, buffalo, camel should be the answer. Okay, next one, longest part of alimentary canal. Alimentary canal longest part enti? Small intestine. Device, ee device pair enti? Sphygmomanometer, used for blood pressure checking. Yes. 7th one A, 1 2 3. Oh no, 7th one A, cow, buffalo, camel. Rabbit correct. Enjoy movies. Varshini correct. Navya, Rishika, Manisha Verma correct. Nana. Jagan 1 2 3 into 1 2 3. Next one chudandi, what is this part? Okay, so this part is liver. Okavela idi adugute, this is pancreas. So any part you can write kada. Here large intestine, this is small intestine, right? Now tell me the answer for this one. What is the reason for the sounds in the heartbeat? Ipudu heartbeat aitundi kada, so what is the reason behind that? Very important question చెప్పండి ఇది. Yes, BTS army, 8th option is A. అవును, A only, 8th option. ఇది చెప్పండి, reason for sounds in the heartbeat. Why heartbeat is happening actually? So heartbeat is because of closing of valves. గుర్తుపెట్టండి, the valves will be closing and opening కదా, దాని వల్ల heartbeat loved up sound is created. Which of the following is considered for examining the blood pressure? Blood pressure actually artery pressure consider చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు vein pressure కూడా consider for examining, కానీ answer should be artery pressure. Okay, how much is the pressure in the artery, that will be deciding the blood pressure. Next, digestive juice without enzymes. Which digestive juice do not have enzyme? It is bile juice. Vitamin that helps for blood coagulation. Blood coagulation vitamin వచ్చేసి vitamin K. Vitamin K అంటే phyloquinone. Okay, so scientific name is phyloquinone.
నెక్స్ట్ చూడండి KOH గురించి క్వశ్చన్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో KOH వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ నానా? పొటాషియం హైడ్రోక్సైడ్ అబ్జర్బ్ లైటా, అబ్జర్బ్ వాటరా, లేకపోతే అబ్జర్బ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్? సో ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్. పొటాషియం హైడ్రోక్సైడ్ అబ్జార్బ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూద్దాం. రిలీజ్ ఆఫ్ O2 ఫ్రమ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్. సో ఫోటోలైసిస్ అంటే ఏంటి? వాటర్ మాలిక్యూల్ బ్రేకింగ్ ఇంటూ H+ అండ్ OH- ఇస్ ఫోటోలైసిస్. ఓకే, కానీ ఇఫ్ O2 మాలిక్యూల్ ఇస్ రిలీజ్డ్ with the help of activated chlorophyll, దాన్ని హిల్స్ రియాక్షన్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ దట్? హిల్స్ రియాక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ ద ఆన్సర్, టైం లేదు కాబట్టి మధ్య మధ్యలో కొన్ని అడుగుతాను. ఇక్కడ చూడండి పల్మనరీ వెయిన్. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ అన్నమాట? సీక్వెన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ లంగ్స్, దెన్ క్యారీడ్ బై పల్మనరీ వెయిన్, దెన్ లెఫ్ట్ ఆట్రియం కి వస్తుంది, తర్వాత లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే, అవును జోషిక, హిల్స్ రియాక్షన్. రాజ్యం ఎస్, KOH అబ్జార్బ్ CO2. సంజన కూడా కరెక్ట్. నెక్స్ట్ చూడండి లంగ్స్, సారీ, కరెక్ట్ సెంటెన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. సో కరెక్ట్ సెంటెన్స్ విల్ బి పల్మనరీ వెయిన్ క్యారీస్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ లంగ్స్. ఇట్ షుడ్ బి వెయిన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో ఆల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్, ఓన్లీ దిస్ ఆప్షన్ క్యాన్ బి కరెక్ట్. పల్మనరీ వెయిన్. ఓకే, ఫాస్ట్ గా చెప్తాను చూడండి. అన్ని ఆర్టరీస్ గుర్తుపెట్టండి నాన్న. ఆర్టరీస్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, వెయిన్స్ క్యారీ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కదా. దట్ ఈస్ ద రూల్, అంటే ఫిక్స్ థింగ్. కానీ దట్ ఈస్ వన్ ఆర్టరీ, పల్మనరీ ఆర్టరీ, ఇట్ క్యారీస్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అండ్ ఇంకొకటి పల్మనరీ వెయిన్, దిస్ క్యారీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్. అంటే అన్ని ఆర్టరీస్ క్యారింగ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, బట్ ఒకటే ఆర్టరీస్ క్యారింగ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అది వచ్చేసి పల్మనరీ ఆర్టరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ పేర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంట. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ క్యాల్సిఫెరాల్ రికెట్స్ కరెక్టా లేదా? థయామిన్ బెరిబెరీ, ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? Pyridoxine anemia, then niacin and glossitis. Which one is incorrect anamata? Okay, you have to find the wrong pair. So ikkada glossitis unda. So tongue low, there will be ulcer kind of thing. So that is not because of niacin, that is because of thiamine. Yes. So this is the incorrect pair. Tarvata choose the odd one out regarding enzymes. Chudandi ikkada gastric juice, bile, pancreatic juice and intestinal juice. So all the juice they have enzyme. Gastric juice lo enzyme untundi, pancreatic juice lo kuda enzyme undi. ఇంటెస్టినల్ జ్యూస్ లో కూడా ఎంజైమ్ ఉంటుంది, కానీ బైల్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎంజైమ్. సో దట్ ఈస్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్. ఇక్కడ చూడండి ఫోటో. సో ఇస్ దిస్ ఆఫ్ మరాస్మస్ ఆర్ క్వాషియోర్కర్? Ram Charan. Okay, Ram Charan is asking one doubt. What happens if respiratory tract is not moist? రామ్ చరణ్, ఇప్పుడు రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ మాయిస్ట్ గా లేకపోతే వెన్ వీఆర్ ఇన్హేలింగ్ ద ఎయిర్ కదా, దట్ ఎయిర్ విల్ హ్యావ్ సమ్ డస్ట్ పార్టికల్స్. సో ఇప్పుడు అది మాయిస్ట్ లేకపోతే ఆల్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ విల్ నాట్ బి రిమూవ్డ్. మాయిస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్ ద డర్ట్ అండ్ ద డస్ట్ పార్టికల్స్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద నేజల్ క్యావిటీ. అందుకే అది మాయిస్ట్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకొకటి అది ఒక రీజన్ అన్నమాట. రామ్ చరణ్, ఆర్ యూ లిసనింగ్? ఇంకొకటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ CO2 ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది కదా. ఎస్, సో దాట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ మాయిస్ట్ కండిషన్. ఓకే, ప్రాపర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, shall we move on? Yes, ఈ ఫోటో చెప్పండి. is it kwashiorkor or marasmus నానా? It is marasmus only. Okay, గుర్తుపెట్టండి marasmus. kwashiorkor ఫోటో కూడా గుర్తుపెట్టండి. kwashiorkor లో there is a large belly
అండ్ పెలెగ్రా అంటే హ్యాండ్ ఫోటో ఉందా విత్ ద ఫ్లేకీ స్కిన్, దట్ ఈస్ పెలెగ్రా. ఒబేసిటీ తెలుసు కదా. ఓకే, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇది యూ కెన్ డూ కదా. డైజెస్టివ్ సీక్వెన్స్ లో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని అరేంజ్ చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్. హౌ మెనీ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఆర్ దేర్? 12. సో క్రేనియల్ నర్వ్స్ అండ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ రెండు గుర్తుపెట్టండి. హౌ మెనీ క్రేనియల్ నర్వ్స్, హౌ మెనీ స్పైనల్ నర్వ్స్. సో క్రేనియల్ నర్వ్స్ విల్ బి 12. సో ఈ డయాగ్రామ్ ఇస్ మోటార్ నర్వ్ కదా. ఎస్ ఎవ్రీబడి. సెన్సరీ నర్వ్ అంటే ఇక్కడ ఒక లూప్ లాగా ఉంటే దట్ ఈస్ సెన్సరీ నర్వ్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఫోటోట్రాపిజం అంటే బికాస్ ఆఫ్ లైట్, జియోట్రాపిజం అంటే గ్రావిటీ, హైడ్రోట్రాపిజం అంటే వాటర్, కీమోట్రాపిజం అంటే కెమికల్స్. ఓకే, ఇన్కరెక్ట్ పేర్ పిట్యూటరీ థైరాక్సిన్, షార్ట్ గా మైటోసిస్ చెప్పాలా? జింటు మింటూ షార్ట్ లో మైటోసిస్ చెప్పడానికి టైం లేదు నాన్న. ఫాస్ట్ గా ఈ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాను. యూ కెన్ సీ ద సెల్ డివిజన్ వీడియో తొందరగా. ఓకే, సో మైటోసిస్ లో ఓన్లీ ప్రోఫేజ్, మెటాఫేజ్, అనాఫేజ్, టీలోఫేజ్ 4 స్టేజెస్ ఆర్ దేర్. ప్రతి ఒక్క స్టేజ్ లో ఏమైతుంది గుర్తు పెట్టేసేయండి. నెక్స్ట్, ఓకే, విల్ నాట్ టేక్ ద లాంగ్ క్వశ్చన్స్. ఐడెంటిఫై ద రైట్ పేర్. రైట్ పేర్ ఇక్కడ చెప్పండి. రూట్ హెయిర్, present of shoot, no, this is wrong. Stomata transportation, correct. Xylem transport food material, no, wrong. Phloem transport water, no, wrong. So xylem is transporting water, phloem is transporting food. Okay, so ఈ రెండు రాంగ్ అన్నమాట. ఇక్కడ స్టొమాటా ట్రాన్స్పిరేషన్ కరెక్ట్. ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది లీఫ్. వాటర్ లీఫ్ నుంచి ఎక్సెస్ వాటర్ రిమూవల్ ని ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటారు. ఓకే, విచ్ డివైస్ ఇస్ యూస్ టు మెజర్ బీపీ? స్పిగ్మోమానోమీటర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్. ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి, రీనల్ ట్యూబ్యూల్ పార్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ పీసీటీ, డీసీటీ అండ్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. సో ఈ 3 దీస్ ఆర్ రీనల్ ట్యూబ్యూల్ పార్ట్. So which is not a part? Bowman's capsule is not a part of renal tubule. Next one, diabetes insipidus. Diabetes insipidus means what? Diabetes insipidus ante it is dilute urine, excessive urine. Okay, so vasopressin hormone problem aitundi kada diabetes insipidus lo. So urine will be diluted and also excessive. Okay, next one, embryo sac. How many cells are there? How many nuclei? So it is 7 cells, 8 nuclei. Okay, correct pair. Budding yeast correct. Regeneration hydra, no. Hydra lo budding. Fragmentation amoeba, no. Amoeba lo fission. Grafting euglena, no. Grafting ante mango, citrus fruit. Okay, so budding yeast is the right pair. Identify the mitotic stage in the diagram. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ లో కరెక్ట్ మైటోటిక్ స్టేజ్ అంటే అనాఫేజ్. టెక్స్ట్ బుక్ లో యూ హ్యావ్ 4 డయాగ్రామ్స్ కదా ఫర్ మైటోసిస్. ఆ 4 డయాగ్రామ్స్ కి ఇప్పుడే చూసేయండి. ఓకే, ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళిన ముందు టీలోఫేజ్, అనాఫేజ్, మెటాఫేజ్, ప్రోఫేజ్ డయాగ్రామ్స్ ప్రాపర్ గా తెలిసి ఉండాలి. ఇది దిస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అనాఫేజ్. ఓకే, Naruto sustainable development. What is sustainable development? Ante you are using the things for the present generation and also keeping it for the future generation, saving it for the future generation. Ade sustainable development anamata. Okay, avunu rabbit, it is anaphase. Venkatesh, anaphase only. Yes, all the best Chandu Gamer Official. Satvik, yes. Classes for 10th year seniors are done. This is the last class for biology. Next Mike. Okay, Satvik, 9th class. Manoj, all the best Nana. Yes, I will bless you. Enduku bless cheyanu? Fast ga chuddam pillalu. Chudandi ikkada, which propagate by bulb ante it is onion. Identify the method of asexual reproduction in yeast lo it is budding. Then మ్యాచింగ్ అంటే చూడండి, మ్యాచింగ్ చేసేస్తారు కదా. ఆల్ ద ఫేజెస్ కరెక్ట్ గా టేబుల్ నేర్చుకోవాలి. డయాగ్రామ్
ప్రోఫేస్, మెటాఫేస్, అనాఫేస్ డయాగ్రామ్ ఉందా? ఆ డయాగ్రామ్ ని సరిగా గుర్తుపెట్టండి. విచ్ డయాగ్రామ్ ఇస్ ఫర్ విచ్ ఫేజ్ అండ్ ప్రతి ఒక్క ఫేజ్ లో ఏమైతుంది అని గుర్తుపెట్టండి. సపోజ్ ఇక్కడ ప్రోఫేజ్ లో న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంది, మెటాఫేజ్ లో క్రోమోసోమ్స్ ఆర్ అలైన్డ్ అట్ ఈక్వేటర్స్. ఓకే, తర్వాత థర్డ్ వన్ అనాఫేజ్ లో ఏమైతుంది? డాటర్ క్రోమోసోమ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. Then telophase, what is happening? Nuclear membrane will be reappearing, synthesized. Okay, which is the mixed gland? Mixed gland is pancreas. Incorrect pair ikkada emundi nana? Mid brain lo cerebrum unda? No, this is wrong. Where is cerebrum? Cerebrum is in forebrain. Cerebrum is the largest part of the brain and it is present in the forebrain. Auxins were discovered by Went, the FW Went. Ma'am, trophic levels important? Yes, trophic levels important. What are the trophic levels we have? So, geotropism, phototropism, chemotropism, thigmotropism, ivanni 4 marks ki oste ravochu. Okay. Islets of Langerhans. Islets of Langerhans present in pancreas. The gland that secretes growth hormone. Growth hormone ekkadi nunchi nanna? Pituitary gland kada. Parts of central nervous system. Which are the parts of central nervous system? CNS. Central nervous system ante brain and spinal cord. Okay, brain and spinal cord. This is the answer. Genotypic ratio of monohybrid cross. Monohybrid cross ratio, genotypic ratio enti? Phenotypic ratio is 3:1. Genotypic ratio is 1:2:1. అలాగే డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఏంటి నాన్న? డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ రేషియో ఇస్ 9:3:3:1. ఓకే, హార్మోన్ దట్ స్టిములేట్స్ హంగర్ అంటే గ్రేలిన్, దట్ సప్రెస్ హంగర్ అంటే లెప్టిన్. ఓకే, పార్ట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ దట్ కంట్రోల్స్ హంగర్ ప్యాంగ్స్. సో హంగర్ ప్యాంగ్స్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్ కదా స్టమక్ లో. సో విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ is controlling that? It is diencephalon. 10th vagus nerve plus diencephalon, 2 parts of the nervous system which is controlling hunger pangs. Entend nana? 10th vagus nerve and also diencephalon. Okay, correct dental formula. So 2123 by 2123. ఇక్కడ చూడండి ఫాస్ట్ గా ఈసోఫేగస్ లో హౌ ఆర్ ది లేయర్ అన్నమాట. సో డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను, గుర్తుపెట్టండి. ఇక్కడ outer layer is made up of longitudinal muscles and inner layer is made up of circular muscle. Just remember this. Esophagus layers will be there kada. Okay, different layers of esophagus. Outer layer is always longitudinal tissue and inner layer is made up of circular muscle tissue. Okay, acid secreted by walls of stomach. Hydrochloric acid manandarki idi telusu, easy question. So ikkada chudandi, what is this one? Villi diagram lo outermost lo it is epithelial tissue. Yes, so outermost epithelial tissue, center lo there is lacteal and surrounding that blood capillaries will be there. Part of brain which control breathing and respiration. Okay, breathing and respiration ni control chestundi medulla oblongata, gurtupettandi. Okay, okay, I'll stop here. Just 5 more minutes. Okay na, 5 minutes any questions aitundi ani discuss cheseddam. Dash are called lungs of nature forest. Which of the following is not important in environmental conservation? So reuse is important, reduce important, recycle important, new generate not important. Third trophic level in food chain lo third trophic level enti? Vajra Gaming ma'am, wish me luck for today's exam. All the best Nana, God bless you everybody. Andarki nenu heartily wish chestunnanu, you all will do well. Okay, so third trophic level of food chain is which one? Carnivores, always carnivores, third one. Energy flow in ecosystem is unidirectional. Okay, what is this diagram cheppandi?
సో ప్రీ ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఫాస్ట్ గా ఒక 5 minutes లో అయిపోతుంది నాన్న అందరూ. జోషిక రీజనరేషన్ అంటే one part is cut, new part will be developed only from the main body, but fragmentation lo new individual is developing from each fragment. Suppose Pyrogyra 3 parts lo cut ayindi anukondi, 3 small fragments, so prati fragment ఒక న్యూ ఇండివిజువల్ గా మారిపోతుంది. కానీ రీజనరేషన్ లిజర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు టేల్ కట్ అయితే లిజర్డ్ టేల్ నుంచి న్యూ లిజర్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందా? నో, బట్ లిజర్డ్ నుంచి న్యూ టేల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అదే రీజనరేషన్. దిస్ ఇస్ టీలోఫేజ్, డయాగ్రామ్ ఇస్ ఫర్ టీలోఫేజ్. ఓకే చరణ్, టేస్ట్ అండ్ స్మెల్ ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ చరణ్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇక్రిసాట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, చూడండి నాన్న. ఇక్రిసాట్ విల్ డూ రీసెర్చ్, ఇస్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఫర్ బాజ్రా, జోఆర్ అండ్ గ్రౌండ్ నట్, బట్ నాట్ ఫర్ ప్యాడీ. గుర్తుపెట్టండి, ఇక్రిసాట్ నాట్ డూయింగ్ ద రీసెర్చ్ ఆన్ ప్యాడీ. 5 crops are there. Okay, out of 5 బాజ్రా, జవార్ అంటే సోర్గం సేమ్, బాజ్రా అంటే పర్ల్ మిల్లెట్, గ్రౌండ్ నట్, సో నాట్ ఫర్ ప్యాడీ. ఓకే, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి? డెవలప్మెంట్ వితౌట్ డామేజింగ్ is sustainable development. అంటే we should keep it for the next generation and also use it in the present generation. Okay, Naruto, which diagram is important? Naruto diagram list ఇచ్చాను కదా, సారా ఫాతిమా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఎంట్రీ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ ఇంటూ ఫుడ్ చైన్. ఫుడ్ చైన్ లో పొల్యూటెంట్స్ ఎంట్రీ అవ్వడం, దాన్ని ఏమంటారు? బయో అక్యుమిలేషన్. బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏంటి? అది మర్క్యూరీ ఎగ్జాంపుల్ ఉందా? మినమాటా డిజీజ్. ఎస్, సో దాట్ ఈస్ బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్. అంటే ప్రతి ఒక్క ట్రాఫిక్ లెవెల్ పైకి వెళ్తుంటే కెమికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, అది బయో మ్యాగ్నిఫికేషన్. బయో అక్యుమిలేషన్ అంటే ఫుడ్ చైన్ లో ఒక పొల్యూటెంట్ ఎంటర్ అవ్వడం, దాన్ని బయో అక్యుమిలేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్, which of the following is used in experiment to remove chlorophyll from leaf? లీఫ్ నుంచి క్లోరోఫిల్ రిమూవ్ చేయడానికి మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్. KOH ఏంటి? ఇట్ అబ్జార్బ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మిథైలేటెడ్ స్పిరిట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ రిమూవింగ్ ద క్లోరోఫిల్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది కదా. నారుటో, విచ్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ అంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, దెన్ neuron and nephron diagram, kidney diagram, male and female reproductive system also important, villi diagram also. What else? Which chapter? Internal structure of heart and brain diagram. Okay, TS of spinal cord kuda important, TS of spinal cord. Next question chudandi, parasitic nutrition example. So cuscuta and leeches both are parasitic. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి, ఒకటి చెప్దాం అనుకున్నాను. మేజర్ ఎక్స్క్రీటరీ కాంపోనెంట్ అడిగినప్పుడు ఇట్ ఈస్ వాటర్, ఎందుకంటే ఎక్స్క్రీటరీ కాంపోనెంట్ 95% ఇస్ వాటర్ కదా. యూరిన్ లో, హ్యూమన్ యూరిన్ లో 95% వాటరే కదా, అందుకే మేజర్ ఎక్స్క్రీటరీ కాంపోనెంట్ అడిగినప్పుడు వాటర్ రాయండి. కంపౌండ్ అడిగితే, ఒకవేళ క్వశ్చన్ లో మేజర్ ఎక్స్క్రీటరీ కంపౌండ్ ఉంటే ఆన్సర్ విల్ బి యూరియా. ఓకే, లేకపోతే కాంపోనెంట్ అడిగితే వాటర్, జస్ట్ 1 word తో ఆన్సర్ మారిపోతుంది. ఓకే, నాగరాజు పెడతాను నాన్న, ఎగ్జామ్ తర్వాత ఆన్సర్ కి బోత్ ఏపీ అండ్ టిఎస్ ఇద్దరికి డిస్కస్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, అయోడిన్, జోషిక మ్యామ్ అయోడిన్ కూడా వాడతాం కదా. అయోడిన్ ఎక్కడ నాన్న? విచ్ క్వశ్చన్ యు ఆర్ సేయింగ్? రిమూవ్ క్లోరోఫిల్ రిమూవ్ చేయడానికి అయోడిన్ ఇస్ నాట్ యూజ్డ్. అయోడిన్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ జోషిక. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ వెరీ ఈజీ కదా. ఒక్క మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో సి టుడే ఇన్ ద ఎగ్జామ్ 1 మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో ట్రిక్ ఏంటి? అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూ నో 1 answer perfectly or 2 answers, 2 match the following, if you are getting it correct, ante the rest of the you can just guess it.
ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అడ్రినల్ ఇస్ అటాచ్ టు కిడ్నీ కదా, జస్ట్ ఆ ఆప్షన్ కరెక్ట్ గా తెలిస్తే 4 షుడ్ బి బి, దెన్ బి ఆప్షన్ కరెక్ట్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే 4 బి ఆప్షన్ ఇంకా ఎక్కడ లేదు కదా, చూడండి ఓన్లీ ఇక్కడే ఉంది కదా, సో సెకండ్ వన్ విల్ బి రైట్. అలా ఆల్ 4 తెలియకపోతే కూడా ఒక్కటే అయినా కరెక్ట్ గా తెలుస్తే యూ కెన్ గెస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్, లెఫ్ట్ auricle, left ventricle, which valve, Nana? Okay, it is bicuspid. Left side lo bicuspid. Bicuspid is also known as mitral valve kada. Left side lo you have tricuspid. Okay, blood flows from renal artery to glomerulus through. అంటే గ్లోమెరులస్ కి ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ కదా, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ గ్లోమెరులస్. సో ఫ్రమ్ రీనల్ ఆర్టరీ, రీనల్ ఆర్టరీ ఇక్కడ కదా, రీనల్ ఆర్టరీ నుంచి గ్లోమెరులస్ కి రావాలి అంటే ఇస్ ఇట్ అఫరెంట్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఇఫరెంట్? ఎంట్రీ అవుతుంది అఫరెంట్ తో, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఇఫరెంట్. మీరు ఆల్ఫాబెట్ వైజ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏ ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ కదా, ఏ ఇస్ ఎంటరింగ్ ఇన్సైడ్, ఈ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్. ఓకే మ్యామ్, విటమిన్స్ లో సిమ్టమ్స్ అడుగుతారా? నో, సిమ్టమ్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, టెంపరీ అకౌంట్. విటమిన్ టాబ్లెట్ లో విటమిన్ కెమికల్ పేరు ప్లస్ డిజీజెస్ ఒకటే గుర్తుపెట్టండి. ఇన్కరెక్ట్ పేరు నాన్న ఇక్కడ, ఇన్సులిన్ ప్యాంక్రియాస్ కరెక్ట్, ఈస్ట్రోజన్ ఓవరీ కరెక్ట్, టెస్టోస్టిరోన్ టెస్టిస్ కూడా కరెక్ట్, అడ్రినలిన్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ రాంగ్ కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, రెస్పిరేటరీ ప్యాసేజ్. రెస్పిరేటరీ ప్యాసేజ్ లో ఇదే కరెక్ట్ ఆప్షన్, ఎందుకంటే ఫస్ట్ దేర్ విల్ బి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇన్ లంగ్స్, దాని తర్వాత బ్లడ్ ఇస్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ద ఆక్సిజన్, తర్వాత ఇన్ టిష్యూస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది, లాస్ట్ లో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ ఫ్లో చార్ట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, సీక్వెన్స్ లో గుర్తుపెట్టండి. ఓకే, రోహిత్ పటేల్, ఎస్ ఎస్, ఆల్రెడీ ఇది చేసావు కదా ర్యాబిట్, వెరీ గుడ్. నిన్ననే ఐ షేర్డ్ కదా, దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డయాగ్రామ్? దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ ఫర్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లో ఉన్న విల్లై డయాగ్రామ్. దిస్ ఇస్ ఫర్ phototropism, right? The plant bending towards sunlight or light is phototropism. అండ్ ఈ టేబుల్ ఉందా, ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్ టేబుల్, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చదువుకోలేదు అంటే ఇప్పుడు చదువుకొని వెళ్ళండి, అట్లీస్ట్ 1 మ్యాచింగ్ విల్ బి దేర్ ఫ్రమ్ దాట్. ప్లాటిహెల్మింథిస్ ఫ్లేమ్ సెల్స్, నిమటోడాలో ఏమో రినెట్ సెల్స్, అనిలిడాలో నెఫ్రిడియా, ఇకైనోడర్మటాలో వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ వన్ టేబుల్ కదా ఎక్స్క్రిటరీ చాప్టర్ లో, అంటే గ్రీన్ గ్లాండ్స్, ఫ్లేమ్ సెల్స్, నెఫ్రిడియా, ఆ టేబుల్ ఉందా? ఒకసారి ప్లీజ్ లర్న్ దట్ టేబుల్. ఓకే, ఆపరేషన్ కొల్లేరు మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? 2 objectives are there: to maintain ecological balance, to bring the lake back to a pollution free environment. ఆపరేషన్ కొల్లేరు ఆబ్జెక్టివ్ గుర్తుపెట్టండి, these 2. ఓకే, సరే పిల్లలు, సో ఐ థింక్ యూ విల్ గెట్ రెడీ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఇస్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు గివ్ వాట్? సో జనరల్ రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ ఇదే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, ఎనర్జీ. ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఫర్ anaerobic respiration, అప్పుడు ఇది బికమింగ్ ఇథనాల్ ప్లస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ anaerobic respiration. నార్మల్ రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇది. ఓకే, సో గ్లూకోజ్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ విల్ గివ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ వాటర్. 6 mark questions. చెప్పాను కదా చాప్టర్ వైజ్ 6 mark క్వశ్చన్. రిషిక అయిపోయింది నాన్న, అయిపోయింది. ఐడెంటిఫై ద పేర్ ఆఫ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్. మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టండి, వాటర్ సాల్యుబుల్ ఇస్ విటమిన్ బి అండ్ విటమిన్ సి. ఏడిఏకే, అడేక్ ఉందా? అడేక్ ఇస్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెడితే మీరు మ్యాచింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో విటమిన్ సి అంటే అస్కార్బిక్ యాసిడ్, అస్కార్బిక్ యాసిడ్ పేరే కదా విటమిన్ సి. ఇంకా you have to identify which is vitamin B here. Always vitamin B and C are water soluble. Okay, cholesterol, what is the use of cholesterol? It is helping in immune system of the baby, of the child.
ఓకే విల్ స్టాప్ హియర్ పిల్లలు బికాస్ టైం అవుతుంది. చలో ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీబడి. మంచిగా రాయండి. కొన్ని ఫాస్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చూసుకున్నాం కదా. ఎస్, సో గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎవ్రీబడి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ టెల్ మీ, చెప్పండి హౌ వాజ్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి, ఆల్ ది బెస్ట్. చలో బాయ్ బాయ్ బాయ్.